que va a hablar un poco sobre Dynamics of LCS on the Group of Proper Motions over two. Alejandro, por favor. Buenas tardes a todos. Primero, agradecer a los organizadores de esta sección del COMCA, al profesor Víctor y al profesor Adriano, por invitarme a participar. Bueno, agradecer también a los participantes de aquí, a los presentes, por asistir a la presentación. Como dijo el profesor Adriano, hoy voy a hablar sobre la dinámica de los sistemas de control lineal, sobre el grupo de movimientos propios de redos. Esta presentación está basada en un trabajo realizado junto con el profesor Adriano y el profesor Víctor. Y bueno, vamos primero a empezar con algunos conceptos básicos que van a ser utilizados a lo largo de la presentación. Entonces, lo primero es ¿qué es un sistema de control afín? Es una familia, podemos pensar en él como una familia de ecuaciones diferenciales ordinarias sobre una variedad diferencial de dimensión finita. Esta familia está caracterizada por estas relaciones y con los campos desde F0 hasta Fm, campos vectoriales suaves sobre la variedad inicial, la variedad dada. Aquí el conjunto U es el conjunto de todas las funciones constantes por partes que satisfaciendo que su imagen está en un subconjunto de Rm que es compacto, convexo y además tiene el cero en su interior. Vamos también a suponer que existe para cualquier elemento del espacio estado de la variedad y cualquier elemento U, o cualquier elemento del conjunto de las funciones de control, existe una única solución del sistema satisfaciendo esta propiedad aquí. Entonces tenemos definida la aplicación phi para este espacio R, cruz M, cruz U. Esta aplicación debe satisfacer la propiedad de cociclo dada por esta expresión aquí con esta aplicación, la aplicación θ definida de esta forma. ¿Sí? De esta propiedad podemos entonces inferir que para cualquier elemento phi, ¿cierto? Cualquier solución dado U y dado t, existe una inversa de esta aplicación dada por esta expresión. Y también tenemos que esta aplicación phi debe satisfacer esta igualdad, ¿sí? Con U, ¿cierto? La función, una relación entre una concatenación de soluciones con la función U, con esta función U definida de esta forma. Muy bien, entonces ahora hablamos acerca de las órbitas del sistema de control. Entonces, dado un elemento cualquiera del espacio estado, ¿sí? Llamémoslo X, la órbita positiva de este elemento, del elemento X, van a ser todos los puntos que son alcanzables, ¿sí? A partir de él, utilizando pues, las soluciones del sistema de control en tiempo positivo para algún elemento de las funciones de control. Y la órbita negativa de este elemento van a ser todos los puntos a partir de los cuales puedo llegar hasta el elemento X en tiempo positivo para algún elemento U de las funciones de control. También decimos que nuestro sistema es controlable si para cualesquiera dos elementos del espacio estado, cada uno de ellos pertenecen a la órbita positiva del otro. Es decir, yo puedo alcanzar uno a partir de cualquier otro. Entonces, definimos ahora, con la definición ya de las órbitas, pues uno de los conceptos más importantes en la presentación, en el estudio de la dinámica de los sistemas de control, que sería lo que es un conjunto de control. Este es un subconjunto del espacio estado que debe satisfacer tres propiedades. La primera, que para cualquier elemento del conjunto de control existe un elemento, un U, en las funciones de control,
tal que su trayectoria, la trayectoria en tiempo positivo para cualquier t, debe estar contenida completamente en el conjunto de control. La segunda propiedad, que para que dados dos puntos cualesquiera, yo puedo aproximarme tanto a uno, a partir de uno de ellos, me puedo aproximar tanto como yo quiera a cualquier otro del conjunto. Y por último, la tercera propiedad, que este conjunto debe ser maximal respecto a estas dos primeras propiedades. Muy bien, ahora, ¿qué es un sistema conjugado? Dado otro sistema de control afín, ¿cierto? En otro espacio-estado, una variedad diferenciable n, decimos que los dos sistemas son conjugados si existe una aplicación suave que conjuga los campos suaves asociados o que caracterizan cada uno de los sistemas. Entonces, si existe una función, ¿cierto?, que conjuga estos campos por esta igualdad, ¿sí?, decimos que los dos sistemas, en este caso sigma m y sigma n, son sistemas conjugados. Ahora, si la aplicación suave se cumple que la aplicación es un diffeomorfismo, entonces decimos que los sistemas son equivalentes. Aquí es importante observar que la imagen de un conjunto de control por esta aplicación phi va a estar contenida en un conjunto de control en el sistema de llegada. En el caso de que los dos sistemas sean equivalentes, entonces la imagen va a ser otro conjunto de control. Muy bien, ahora ¿qué es un campo vectorial lineal o cómo se define un campo vectorial lineal sobre un grupo de Lie? Entonces, este es un campo tal que su flujo, ¿sí?, es un grupo o es un subgrupo a un parámetro del conjunto de los automorfismos de nuestro grupo de Lie. Y de esto se sigue que este campo debe ser completo y puede ser asociado a él una derivación, ¿cierto?, definida sobre el álgebra de Lie del grupo, determinada por esta relación. La relación entre estos eh, isomorfismos y el operador y la derivación de esta dada por esta igualdad. Muy bien, entonces ahora pasamos a definir lo que es un sistema de control lineal sobre un grupo de Lie, que como antes, entonces tenemos que es una familia de ecuaciones diferenciales ordinarias, tal que en este caso el espacio-estado es un grupo de Lie, donde el campo no controlado es un campo lineal, ¿sí?, y los campos controlados aquí son campos invariantes a izquierda. Nuevamente con U, las funciones constantes por partes, y el rango de control siendo un conjunto compacto, convexo y con el cero en el interior. Ahora, la condición ¿cómo se define la condición de rango de álgebra de Lie sobre un sistema de control lineal? Entonces, llamamos H a la subálgebra de G, del álgebra del álgebra de Lie de nuestro espacio-estado, ¿cierto? Generada, ¿sí?, esta subálgebra H, una subálgebra generada por los campos vectoriales invariantes a izquierda de nuestro sistema de control. Entonces decimos que el sistema satisface la condición de add rank si G es el subespacio de invariante más pequeño que contiene a esta álgebra H. Y de forma parecida, decimos que el sistema satisface la condición de rango de álgebra de Lie si el álgebra G es la subálgebra de Lie más pequeña de invariante que contiene al álgebra H. Muy bien, ahora entonces queremos definir el espacio-estado sobre el que vamos a definir nuestro sistema de control, el sistema de control a estudiar. En este caso es el grupo de movimientos propios de R2, que es el grupo de todas las isometrías de R2 que preservan la orientación. Y este grupo de Lie, bueno, este grupo se puede ver como un grupo de Lie, ¿cierto?, como el producto semidirecto de S1 con R2, donde el producto está caracterizado por esta relación. Este ρ aquí, ρ sub t, es una rotación una rotación de t grados. Ahora el álgebra de Lie de este grupo
está determinada por el, el producto semidirecto de estas álgebras, de las álgebras de S1 y R2, en este caso, R con R2, cuyo corchete está determinado por esta relación. Aquí teta, la matriz teta está determinada por esta expresión, que es la representación matricial del número complejo I. Y esta matriz está relacionada con el producto del grupo de Lie por medio de esta igualdad. Muy bien, y entonces ahora, basados en un artículo del profesor Víctor y el profesor Adriano, sabemos que los campos invariantes a izquierda y los campos lineares sobre los grupos de Lie solubles no nilpotentes de dimensión 3 tienen esta forma aquí, donde los campos invariantes a izquierda están caracterizados por un escalar alfa y un vector, ¿cierto? Un vector tetra cualquiera de R2, y el campo linear está caracterizado por una matriz 2 por 2, ¿cierto? Y un vector de R2. Aquí se debe cumplir que la matriz A, ¿sí? Caracterizando al campo lineal X, debe conmutar con la matriz teta. Y bueno, asociado al campo lineal, tenemos que su flujo está determinado por esta relación, donde el operador lambda aquí está definido, que aparece tanto en el campo como en el flujo, está definido por esta expresión. Muy bien, entonces ahora el sistema de control lineal que vamos a estudiar queda definido sobre este espacio-estado, sobre este grupo, de la siguiente forma: la familia de ecuaciones diferenciales, esta familia de ecuaciones diferenciales, con un solo campo controlado y el campo no controlado siendo un campo vectorial lineal caracterizado por la expresión anterior. Nuevamente con el rango de control, ¿cierto? Siendo un conjunto compacto, convexo y con cero en el interior. Muy bien, este sistema se puede escribir en coordenadas de esta forma y si imponemos que el sistema satisface la condición de rango de álgebra de Lie, entonces podemos concluir que esta relación debe satisfacerse. Este producto tiene que ser diferente de cero. Bueno, entonces ahora pasamos a una de las proposiciones que nos van a permitir estudiar la dinámica de este sistema de control. Y ella establece lo siguiente: dada un sistema de control lineal sobre este grupo, ¿sí? Y la matriz A asociada, o que caracteriza el campo de control lineal asociado al sistema, es diferente, tiene determinante diferente de cero. Entonces, este sistema es equivalente al sistema en coordenadas expresado por estas relaciones en el conjunto S1 cruz R2. ¿Sí? Ahora, para concluir, para llegar a esto, utilizamos esta conjugación aquí, con esta primera relación, llegamos a que este sistema de control es equivalente a nuestro sistema inicial, ¿sí? Y por medio de esta otra conjugación, tenemos que nuestro sistema es equivalente al sistema eh, final, a este sistema de control sobre S1 plus R2. En particular, ahora utilizando la proyección, ¿sí? La proyección pi sobre R2, tenemos que nuestro sistema inicial, el sistema sobre el conjunto de movimientos propios de R2, es conjugado a este sistema de control afín sobre R2. Y ahora el objetivo entonces es estudiar la dinámica de este sistema para obtener información de la dinámica de nuestro sistema inicial. Entonces, como antes, definimos nuestro sistema de control afín, dado por esta familia de ecuaciones diferenciales, donde θ está determinado por esta expresión y A, como sabemos, debe conmutar con la matriz θ, entonces debe tener exactamente esta forma, que es
como antes, la representación matricial de un número complejo diferente de cero. Muy bien, para este sistema tenemos que las soluciones, en el caso en que el determinante de la matriz A menos su teta, ¿cierto?, sea diferente de cero, entonces las soluciones de nuestro sistema van a ser van a ser concatenaciones de las soluciones para elementos para U constantes, para funciones constantes o elementos en el rango de control. Y aquí la matriz R está representando una rotación que en contra o a favor de las manecillas del reloj dependiendo del signo de este término aquí, S por mi menos U. Entonces, para estudiar la dinámica de este sistema, comenzamos con el equilibrio, el conjunto de equilibrio asociado al sistema. Este conjunto de equilibrio está formado por el conjunto de todos los puntos en R2, para los cuales existe un elemento U del rango de control, tal que esta igualdad es satisfecha. ¿Sí? En el caso de que el determinante de esta matriz sea diferente de cero, entonces podemos ver que los puntos de este conjunto, los puntos del equilibrio, van a estar determinados por esta relación, donde eta estrella aquí es un vector perpendicular a eta con la misma norma. El estudio de este conjunto es importante porque, como pueden observar, al ser un conjunto, al satisfacer esta relación aquí, entonces tenemos que estos puntos satisfacen, el conjunto formado por cada uno de esos puntos satisfacen los dos primeros ítems, las dos primeras propiedades de la definición de un conjunto de control, lo que implica que ellos deben estar contenidos en un conjunto de control. Muy bien, entonces para estudiar este conjunto, bueno, es para estudiar el sistema, la dinámica de este sistema afín, en R2 definimos el conjunto de equilibrio, y este conjunto de equilibrio satisface estas propiedades. En el caso de que la traza, ¿cierto?, de la matriz A asociada al campo, nuestro campo inicial, sea cero, entonces este conjunto, el conjunto de equilibrio, va a estar sobre la recta determinada por el vector eta estrella, conteniendo el origen. En el caso de que la traza sea diferente de cero, entonces este conjunto va a estar contenido en una circunferencia cuyo centro es z y cuyo radio es r, dados por estas expresiones. ¿Sí? Ahora vamos a ver la figura aquí donde están representadas estas circunferencias en el caso en que la traza sea diferente de cero. ¿Sí? Y en este caso también podemos definir un conjunto V, que en este caso es una bola cerrada, ¿sí?, representada ahora por la frontera de ese conjunto, por la circunferencia azul. ¿Sí? Y este conjunto nos va a permitir, dado algunas propiedades que satisface, deducir algunas otras propiedades para los conjuntos de control de este sistema afín. Entonces, como ven aquí, el conjunto de control, disculpe, el equilibrio está contenido en esta circunferencia, ¿cierto? Y se va a satisfacer que va a tener esta forma en el caso en que mi no pertenezca al rango de control y mi sobre lambda sean menores que cero. Solo recordar aquí que lambda está caracterizando la diagonal de la matriz A y mi aquí está caracterizando la otra diagonal con una de las entradas con signo contrario. Y aquí en el caso en que mi pertenezca a omega y el cociente sea mayor que cero. Entonces tenemos estos dos conjuntos y el conjunto B satisface las siguientes propiedades. Estas propiedades, ¿sí?, como dije antes, nos van a permitir obtener información sobre los conjuntos de control de este sistema. La primera propiedad, dado un elemento cualquiera en el conjunto B, ¿sí?, entonces su trayectoria, ¿cierto?, va a estar contenida, en el caso, por ejemplo, que bueno, eh, la trayectoria, en el caso de que lambda sea positivo, ese debería ser negativo, entonces este elemento phi va a estar contenido en el interior de ese conjunto, como dije antes, siempre que este producto sea menor que cero. Lambda con S sea menor que cero. Aquí
podemos observar, ¿cierto? Que en el caso de, por ejemplo, que lambda sea mm, menor que cero, o sea, la traza de la matriz A sea menor que cero, entonces vamos a obtener que la órbita positiva, ¿cierto? De algunos elementos va a estar completamente contenida o limitada por el conjunto de control, el conjunto cerrado B, la bola B. Y en el caso de que lambda tenga traza, que lambda sea positiva, o sea, que la traza de la matriz A sea positiva, entonces vamos a tener que la órbita positiva de algunos elementos va a estar completamente contenida, la órbita negativa, perdón, va a estar completamente contenida en el conjunto B. Y bueno, para la segunda propiedad, un elemento en la frontera o en el complemento de B que no sea un elemento de equilibrio, del equilibrio, ¿cierto? Entonces, siempre que el producto lambda por S sea mayor que cero, vamos a tener esta desigualdad aquí. Muy bien, entonces con esto ya podemos establecer uno de los resultados más importantes en la presentación, que es la caracterización de los conjuntos de control de este sistema. Entonces, nuestro sistema, el sistema afín, satisface que existe un único conjunto de control mm, que satisface lo siguiente. Si la traza de la matriz A es igual a cero, entonces el conjunto de control va a ser todo R2. ¿Sí? Si la traza de la matriz A es menor que cero, el conjunto de control va a ser la clausura de la órbita positiva de cualquier elemento del equilibrio, el conjunto de equilibrio. Y si la traza es positiva, entonces el conjunto de control va a ser la órbita negativa de cualquier elemento del equilibrio, siempre que ese elemento no esté caracterizado por el control, el elemento del rango de control mi. Entonces, como decía antes, en el caso en que la traza sea diferente de cero, o sea que que lambda sea positivo o negativo, como vimos antes, la órbita positiva y la órbita negativa van a estar limitadas, van a estar contenidas dentro del conjunto B. Y de ahí que estos conjuntos de control sean limitados. Ahora, con ayuda de esa propiedad de limitación de estos conjuntos de control, podemos deducir, o se puede deducir que el sistema, estos conjuntos de control son únicos. Y de esa, de esa idea, de esa demostración, se puede ver en particular que los conjuntos de control con interior, no, con interior vacío, ¿cierto? Para el caso en que estamos en el sistema con la traza de A mayor que cero, deben vivir en la frontera, ¿cierto? De este conjunto, del conjunto de control, eh, la órbita negativa de un elemento del equilibrio. Ahora, yo no lo presenté aquí, pero se puede mostrar también que estas órbitas, la órbita positiva y la órbita negativa para elementos del equilibrio, siempre que U esté en el interior del rango de control, es decir, de omega, estos conjuntos van a ser abiertos. Entonces, tenemos aquí que este conjunto, el conjunto de control para el caso en que la traza es positiva, es un conjunto abierto con interior no vacío, ilimitado. Entonces, como decía antes, tenemos la siguiente proposición, ¿sí? Que en efecto, pues, que nos dice que en el caso en que el sistema de control tenga un conjunto de control abierto, subconjunto propio, ¿cierto? Y mi pertenezca al rango de control a omega, entonces este conjunto aquí, V de mi, que es un elemento del equilibrio, va a ser un conjunto de control del sistema afín. Y ese conjunto va a vivir en la frontera, ¿cierto? Del conjunto de control de interior no vacío. En este caso, la órbita positiva de cualquier elemento del equilibrio del sistema. Bueno, y Alejandro, con eso, sí, 5 minutos más. bien, está bien. Entonces, para terminar, entonces, los conjuntos de control, con esto caracterizamos los conjuntos de control del sistema inicial, de nuestro sistema inicial, mm, utilizando, como vimos antes, la aplicación proyección. Entonces, tenemos lo siguiente. Si el sistema satisface la condición de rango de álgebra de Lie, nuestro sistema de control lineal sobre el espacio de movimientos propios de R2, ¿cierto?
y el determinante de la matriz A asociada al campo lineal es 0, entonces el sistema admite un número infinito de conjuntos de control con interior vacío. Si el determinante de A es diferente de 0, eh, entonces tenemos que si la traza es 0, el sistema de la matriz A, el sistema es controlable. Si la traza de la matriz A es menor que 0, el sistema tiene un conjunto de control compacto de interior no vacío. Y si la traza es positiva, entonces existe un conjunto de control abierto con interior no vacío ilimitado. Ahora, solo para mencionar que la unicidad de estos conjuntos de control, bueno, los conjuntos de control, esos conjuntos de control serían la imagen inversa por medio de pi de la proyección de los conjuntos de control en el espacio, en el sistema afín. Y la unicidad de esos conjuntos se puede obtener por medio de la observación que hice antes sobre la equivalencia, la propiedad de que la imagen de un conjunto de control por una conjugación está completamente contenida en un conjunto de control en el espacio de llegada. Bueno, eso era lo que les quería presentar. Aquí tenemos las referencias donde se muestran que los conjuntos de la caracterización de los conjuntos de los campos vectoriales lineares y los campos invariantes a izquierda sobre grupos de Lie solubles de dimensión 3 no nilpotentes tienen la forma anteriormente mencionada. Gracias por la atención. Gracias, Alejandro. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Alejandro, ¿usted Sí. podría decir o qué se pasa con la preimagen de este singleton? ¿O qué se pasa con la imagen inversa del conjunto de control unitario del sistema bilineal? Entonces, la imagen inversa de este elemento, en el caso, por ejemplo, de, en el sistema de control sobre ese S2, daría lugar a una órbita periódica, ¿sí? A una órbita periódica, siempre que el elemento mi, ¿sí? Asociado a la matriz del conjunto de control sea diferente de cero, ¿sí? Él va a estar contenido, va a dar lugar a una órbita periódica en el conjunto de control bueno, en la imagen inversa de ese conjunto de control. No sé si, bueno, quiere mencionar algo. ¿Más preguntas? Yeah. Alejandro, that's a great example, a great study of a very concrete situation where it's one of these very few where one can actually talk about a complete characterization of controllability and control sets. ¿Inglés o español? Perdóname. Si usted puede hablar en español, mejor. Ok, entonces es un ejemplo excelente, ¿no? Para ver en una dimensión más que uno cómo exactamente funciona la controlabilidad de un sistema no trivial, porque estos sistemas no son triviales y la geometría también de SI es interesante, ¿no? Entonces no es algo como un toro o algo así, pero es algo de verdad muy interesante. Entonces, la pregunta es, primero, felicitaciones. A mí me gusta muchísimo que se puede ver estas cosas tan concretas, ¿no? Y con un poquito de numérica puedes mirar estas cosas como en una situación más colorosa, digamos. Pero, ¿por qué funciona? Entonces, ¿por qué es posible de caracterizar en este ejemplo completamente la controlabilidad? Y eso es porque se puede reducir la situación en SI a básicamente con conjugaciones y todo eso a la dimensión 2 y al que pasa en las órbitas de los puntos fijos. ¿Eso cómo funciona? Bueno, entonces no sé si me quedó clara la pregunta, disculpa ahí. La pregunta es, me corrige si me equivoco,
que todo esto funciona o por qué se puede caracterizar. Ya, porque se puede caracterizar en este ejemplo, ¿no? La situación completamente, pero en un ejemplo que de verdad no es trivial, no es obvio cómo funcionan las cosas. Al final, para mí era un poquito una sorpresa de mirar cómo las cosas funcionan en conjunto. Entonces, ¿por qué es? Porque el resultado de Víctor y Adriano básicamente dice una caracterización de estos campos de vector lineales y invariantes, y todo obviamente depende de ese, pero es algo más que eso, ¿no? Entonces, yo diría que, bueno, sí, esa equivalencia el poder ver que el sistema inicial, el sistema sobre S2 es equivalente a ese sistema que da lugar en coordenadas a un sistema en donde las variables están separadas. Y podemos centrarnos por medio de la proyección a un sistema conjugado, que pues en este caso daba para analizar el comportamiento o estudiar los conjuntos de control en ese sistema un poco más fácil. Por ejemplo, con la propiedad del conjunto B, ¿cierto? Que limitaba esas órbitas de los equilibrios, ¿sí? Que eso permitió, por ejemplo, garantizar la unicidad de esos conjuntos de control y vía la conjugación garantizar la unicidad de los conjuntos en el espacio más grande. Uh-huh. Alejandro, muchas gracias por tu presentación, muy agradable. Y yo creo que Wolfgang tiene razón, que este tipo de situaciones son concretas, ¿no? Él mismo lo dijo, son posibles de proyectar, son posibles de concentrar toda la información a través de los puntos singulares. Y yo quería decirte, Wolfgang, que con Adriano tenemos un artículo donde se estudiaron todos los grupos solubles en dimensión 3. Y este es un ejemplo. Entonces, esta construcción yo creo que se puede aplicar para otros grupos concretos. ¿Ah? Entonces, sería es muy interesante porque son estructuras parecidas pero distintas. Creo que son cinco me parece que son las clases de grupos solubles. Entonces, la misma idea de Alejandro se puede generalizar para otro grupo, y es interesante partir por ejemplo, por saber grupos concretos de la física y que, ¿no es cierto?, que estén asociados a estos grupos solubles de dimensión 3. Todos ellos son productos semidirectos, y como Alejandro dice, se calcularon todos los sistemas lineales, los sistemas invariantes, se tiene proyección y todo, porque el paper en general hace eso, hace lo mismo. Proyecta y obtiene información, pero solo de la controlabilidad. No se tocó nada de los conjuntos de control, así que este es el primer paso. Y parece ser de que hay más cosas por hacer ahí. Y la otra pregunta obviamente es, entonces, ¿qué pasa con SI3? Y no funciona así, ¿no? Sí. ¿Qué piensas? Bueno, S3 es un espacio homogéneo. Así que habría que ir a mirar el O4, el SO4. Hay muchas cosas que hacer por ahí. Pero lo bueno es que están apareciendo ejemplos concretos de la teoría que ustedes partieron hace tiempo ya, ¿no? Los conjuntos de control. Muy interesante. No, y este trabajo de Alejandro es impresionante porque de verdad al final se puede ver algo no trivial, concreto, ¿no? Se puede ver exactamente cómo funcionan las cosas. Es útil no solamente en la física, pero en la tecnología también, ¿no? Muy bien. Claro que sí. Okay, if I may make a comment, I will warm up my English because our next talker will speak in English. So just to make some comment of what Kliman asked first about why does it work? I think basically the idea behind is that we have basically a vibration. We are in SA2, and then you go to R2, and the fibers basically show that the fibers are controllable in this case. Yeah.
Yeah. And that's basically that's why what happens in R2 is mainly it's the mainly problem. And things that actually Alejandro is working with that, I think that's quite interesting, is that once you project in other kinds of 3D solvable groups, when you do this kind of conjugation, you always obtain bilinear systems. And affine system. In this affine system can have more than one control set. And the question now that Alejandro is actually working is, what happens when you go up? Because why does this other control set does not turn in control sets when you go back? So that's something that's quite interesting. And basically what he's saying right now is that you can go up in some fibers, but you cannot go down. So basically like that. Thanks, Adrian. That's good. I can see that. Yeah. Wolfgang, for many years we were looking for some kind of example for linear system with more than one control set. Yeah. But it was verified because in some previous paper, we consider a linear system on the plane, right? We project on the cylinder, and we had on a homogeneous space 2 control sets. Wow. Yeah. So we were looking for in wrong way. Exactly. Yep. So, any more questions? Preguntas, comentarios. Gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. In order to continue our presentations, we'll call now Okan. Hello, Okan. Hello, buenas tardes. Aunque me gustaría mucho hablar español, lamentablemente hablar en inglés. Maybe puedo presentar en español el próximo año. Okay, is having a okay. You can put your presentation. Okay. Okay is doing sorry. Some. It's not a spring break, but he's passing some time here, first in Chile and now in Brazil. So he's almost Latinish. He came back from Chile, and now in Brazil he just say, instead of sim, he says si. So he's having a intensive course of Latinish language. Okay, is everything okay? I will try to share screen. Okay, please. Okay. Yes. Okay. I couldn't manage of this. Just under you'll find share screen. But my computer is. Yes, you can share your whole screen and then select what you want, or you can share just one. Okay, share security. Okay. I couldn't. Maybe I arrange of this. Maybe I will present later. Okay, because it's. Could you send your file to Adriano? Perhaps he can. I can present to you if you want. Yes, send to him, please.
No. No. Firewall. Okay. Okay, maybe. Yeah. Okay, we are having difficult, Yeah. technical difficulties. We don't have this standby screen for people to wait. Okay. I couldn't, Adriano. Maybe I will next presentation. Okay, I'll ask Professor Efraín. Okay. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Oka parece que tiene algunos problemas con la o con su presentación. Ajá. ¿Usted se importaría de presentar antes de ir? No hay ningún problema. Ok, por favor. A ver, voy a intentar también yo. A ver, para que no me falle. A ver, Claro. ahí voy. ¿Sí se ve? Sí, claro. Ahí está. Entonces, ahí le vamos. Ok, muchas gracias. Entonces, debido a algunas dificultades técnicas, nosotros vamos a pasar ahora al profesor Efraín, de la Universidad Mayor de San Andrés, que va a hablar sobre estabilización del sistema RUSD. Muchas gracias, profesor Efraín, por favor. Bien, muchas gracias, Adriano, por la invitación. Bueno, siempre es agradable participar de los COMCA. Yo hace años que participo de los COMCA. Bueno, yo trabajé bastante con el profesor Víctor, con el profesor Kliman. Entonces, bueno, este es un poco alejado de lo que, digamos, estoy trabajando. Sin embargo, tiene que ver algo con control. Bueno, aquí las ideas son del profesor Abrón Choque, que trabaja en la UNAM, en colaboración con la profesora González, que trabaja en Buenos Aires, ¿no? Entonces, hemos hecho, este es un pequeño trabajo que lo quiero presentar. Entonces, ok, entonces el atractor Russell, que ha sido presentado el 76 justamente por Otto Russell, presenta, es un sistema caótico que él presenta para simular un poco, digamos, o bajar la dificultad que presenta el sistema de Lorentz, ¿no? Que tiene que ver con el efecto mariposa y todo aquello. Entonces, la idea, digamos, de Otto Russell es tener un sistema un poco más fácil, entre comillas, de poner a analizar su estabilidad, ¿ya? Eso es lo que hace. Entonces, esto es Russell, solamente ya de un ojo, ya no tiene dos ojos, ¿no es cierto? Y lo que se quiere es ver cómo se lo puede estabilizar, ¿no? Entonces, la idea básicamente es en este sistema es el que se presenta, digamos, al atractor Russell, ¿no? Presenta el sistema es caótico, ¿no? En estos parámetros, en punto 2 para A, punto 2 para B y punto 7 para C. Sin embargo, bueno, como siempre pasa, ¿no? En esto de la matemática, uno lanza resultados y las aplicaciones se ven posteriormente. Con los parámetros punto 1 para A, punto 1 para B, 14 para C, se ha hecho muchas aplicaciones en química de este sistema. Entonces, la idea que uno persigue aquí de tratar de estabilizar es afectar a este sistema con un control, ¿no? Y ver de qué manera se puede estabilizar este sistema. Esa es la idea que tenemos. Entonces, para esto existe ya resultados, el 79, que tienen que ver con la función de controlabilidad, que es la función de Korobov, ¿sí? Bueno, ahí está un dibujo más de cómo se mueve este sistema. Entonces, sin embargo, bueno, aquí tenemos el teorema de Korobov que vamos a aplicar, digamos, para poder estabilizar este sistema.
Entonces tenemos un sistema que es controlable. Bueno, partimos del sistema controlable con todos los ingredientes que, bueno, ya se conocen, ¿no? El control, el campo vectorial, los estados, ¿no? Tenemos que el campo vectorial tiene que ser Lipschitz, ¿no? Una de las condiciones en este anillo, ¿ya? La otra condición es que podamos construir. Bueno, aquí lo fundamental es poder construir esta función, que en realidad esta es la que se llama función de control, que sea continua, que satisfaga estas condiciones, ¿no? Que sea continuamente diferenciable, que sea positiva, ¿no? Y en cero se anule, y que el control que depende del estado, ¿no? También satisfaga la condición de Lipschitz en este anillo. Y además le pedimos, y aquí es donde se da la construcción, ¿no es cierto?, de esta desigualdad. Entonces, ¿no? Uno puede obtener un conjunto de controles que van a permitir llevar la solución, o sea, la trayectoria de este sistema que es controlable en tiempo finito. Entonces, utilizando este resultado de Korobov, ¿no? A nuestro sistema, al sistema de Russell, lo que hacemos es, tenemos nuestro sistema, bueno, que aparece en AB, este ya está escrito, digamos, en un trabajo, en el trabajo que ya mencioné al principio. Tenemos este de acá y vemos, digamos, los puntos donde, los puntos de equilibrio, ¿no? Donde queremos estabilizarlo. Aumentamos este control, ¿no? Porque nosotros lo que vamos a querer hacer es resolver un problema de encontrar los problemas, los controles que estabilicen este sistema y además que sean en tiempo finito. Entonces, esta parte nos da el x3, x sub 3 y x sub 1 nos da la parte no lineal. Lo que pedimos es que la parte lineal sea controlable. De hecho, lo es, ¿no? Y bueno, aquí estoy explicando un poco en qué consiste el problema de síntesis, ¿no? Es encontrar controles que dependen del estado que sean acotados y además llegar en tiempo finito, ¿ya? Entonces, bueno, lo que se hizo en este trabajo básicamente es exactamente construir la función θ, la función de controlabilidad, y encontrar los controles y el tiempo finito. Para ello, bueno, encontramos cuáles son los puntos de equilibrio. Los puntos de equilibrio están dados por estos valores, en positivo y en negativo. Los positivos representan a la suma, ¿no? Y la resta, pues es los puntos de equilibrio negativos. Ok, entonces esto está hecho para los valores que uno quiere encontrar y luego reemplazamos los valores donde se presenta, digamos, que el atractor es caótico. ¿Ya? Bueno, aquí hacemos un análisis de los puntos donde queremos ver el comportamiento, ¿no? En la primera parte son los exponentes, o sea, la parte negativa, los exponentes de estabilidad, que son estas de acá. Los exponentes para el positivo son estos de acá, ¿no? Donde se presentan las variedades de dimensión 2, que son inestables, y donde son estables, ¿no? Entonces, para los positivos se da la estabilidad y para los negativos se da la inestabilidad, ¿no? Bueno, entonces, lo que hacemos en este sistema, como nosotros le hemos incrementado un control en la tercera ecuación, tenemos este control donde el B es el 0, 0, 1 y aparece el control, la parte no lineal y esta es la parte lineal, ¿sí? Entonces, vemos que el sistema, bueno, ahí utilizamos Kalman o cualquier criterio para ver que el sistema lineal es controlable, ¿no? El sistema lineal es controlable, y en función a eso vemos lo que sucede, digamos, con el criterio de Korobov, ¿no? Hacemos algunos cambios para encontrar las ecuaciones que nos van a permitir. Aquí, bueno, es bastante técnico el resultado Empezamos a trabajar, a cambiar, hacer cambios, digamos, para que sea más amigable la presentación de los sistemas. Encontramos este nuevo sistema, ¿no? Donde aparece esta parte que no es lineal, ¿ya? Empezamos a resolver las matrices. Este es lo que llamamos el sistema canónico. Cuando un sistema es controlable, uno puede encontrar este tipo de sistemas, ¿no? Perdón, de matrices que se presentan al sistema como una equivalencia, ¿ya?
Bueno, entonces aquí hay algunos casos simples. Cuando el alfa es 0, encontramos un tipo de sistemas que nos van a ayudar para encontrar los controles, ¿ya? Representamos el vector z, se reduce a esta expresión, y tenemos el vector, bueno, está representado por el p de esta manera, ¿ya? Entonces, nuestro nuevo sistema tiene esta forma, nuestro sistema canónico. Cuando el sistema es controlable, el A sub 0 se puede representar, como hemos visto, ¿no? En la parte inferior, inclusive la diagonal ceros, y por encima de la diagonal unos. Se puede llevar de esa forma, existe la teoría, y para construir la función de control, el teta, que ahora depende del z, tenemos que resolver este sistema, ¿ya? En otras palabras, esto depende bastante de cómo es la forma de K. Este paréntesis representa al producto interior, ¿no? Bueno, construimos la función K o la matriz K que depende de θ por hacer esta relación donde θ es esta y el K, hay un K sub 1 que lo podemos escribir de esta manera. Como les decía, este es bastante técnico, no me voy a detener a hacer los detalles. Entonces, encontramos, aquí es interesante estos valores que aparecen en la prueba de Korobov, y encontramos estos valores que para los A sub 1 menores que menos 40, todo esto funciona. Agarramos y la matriz K que aparece en la ecuación, que es importante, como les mencionaba, el producto interior, ¿no? Es que nosotros tenemos esta ecuación. Y esta ecuación es la que nosotros tenemos que resolver para encontrar la matriz K. La matriz K es esta de acá, ¿no? El K de θ que nos va a resolver, o sea, con esta matriz, nosotros resolvemos esta ecuación de acá y tenemos la función θ que satisface las condiciones de Korobov. Y con eso, pues, tenemos la estabilidad, o por lo menos encontramos los controles para la parte lineal. La parte no lineal, ¿no? Que, como les decía, tenía x3, x1, a través de los cambios de variables, pues tenemos unas nuevas variables. Para la parte no lineal hacemos lo mismo, ¿sí? La parte no lineal, cambiamos los controles, y estos son los controles que, o sea, se puede encontrar de manera explícita para que van a funcionar para que el sistema sea estable, es decir, que la solución llegue en tiempo finito. Y el tiempo, bueno, ese es el teorema que en el trabajo está demostrado, el tiempo en el que vamos a llegar, que depende del estado, es este. En tiempo finito se logra estabilizar. No he podido subir las gráficas, pero sin embargo en el trabajo sí está y las gráficas que nos dicen que sí se puede estabilizar haciendo, digamos, encontrando esta función t, ¿no? Ese es el trabajo que yo quería presentar. El trabajo está en este artículo, ¿no? Que ha sido aceptado en una revista en el país que ahora anda en conflictos bélicos, en Ucrania. Eso es lo que quería presentar en esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias, profesor Efraín. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Efraín, hola, ¿cómo estás? Profesor Prima. Efraín, mira, esa es una muy buena idea, porque primero estoy pensando, si tú tienes U como algo aditivo, ¿cómo se puede usar esta cosa? ¿Cómo se puede hacer la estabilización? Porque si U simplemente es una función de tiempo, algo así, con un U aditivo no funciona, pero al final, ¿no? Nos realizamos que U de verdad depende de Z, ¿no? Sí. Con sí, con esta idea de U funcionan estas cosas. Y me gusta mucho, porque también se puede ver si U es solamente como una función aditivo, no va a funcionar para el RESLA, ¿no? El RESLA de verdad necesita algo que depende del estado. Y en estos puntos se puede ver, depende de la tercera coordinada del
de este sistema en donde está la no linealidad. Muy bien, me gusta mucho, muchas gracias. De verdad no tengo mucho como pregunta, solo si usamos un U para los otros dos coordenadas del resla, ¿también se puede estabilizar o es solamente en la tercera coordenada? Claro, hemos puesto en la tercera coordenada porque ahí está la parte no lineal, ¿no? Justamente donde se tiene problemas es donde ponemos el control, donde podemos tratar de manejar y tratar de estabilizar, ¿no? Por eso se ha puesto en la tercera. Y es un La verdad, de este componente del sistema, ¿no? Que hace la estabilización en este ejemplo. Perfecto. Sí, gracias, Efraín. ¿Más preguntas? Mira, es una pregunta que realmente no sé nada de esto, pero ¿podría ayudar en esto esta famosa idea de Poincaré, de la sección de Poincaré? Mirar ahí estas cosas recurrentes, no sé si hay trabajos de eso. bueno, la verdad no, desconozco, ¿no? Bueno, en esta idea de Corobó está básicamente lo que hace el Lyapunov cuando el sistema no tiene control, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace Corobó es influir el control pensando en la misma idea de Lyapunov, pero para sistemas de control. Con las ideas de Poincaré, no sé si, bueno, la verdad desconozco algunos resultados al respecto. Bueno, tomas una franja de dimensión menor y ve cómo pasan las curvas por ahí. Ah, ya, una sección, ¿no? Esa, que llaman sección, mapeo, no sé cómo llaman. Claro, sí, bueno, la verdad no Sí, conozco algún resultado por ahí. A lo mejor sí también se podría, ¿no? Bueno, estos son los trabajos que, bueno, he estado haciendo, digamos, cooperando con Abdón. Abdón trabaja en México. Él es boliviano que trabaja en México, he estado visitándolo y pues ahí completamos esta idea, ¿no? De estabilizar sistemas que son caóticos, interviniendo con un control, ¿no? Bueno, yo les Muchas agradezco gracias. nuevamente. Muchas gracias. Gracias, profesor Ayala, profesor Kliman. Siempre un agrado volverlos a ver. Esperemos en otra oportunidad también estar ya, tal vez en forma presencial. Muchas gracias. Gracias, profesor Efraín. Vamos a agradecer, profesor Efraín. Muchas gracias. Y ahora vamos a intentar, ¿ok? Wait, I'm sorry for trouble in my computer. When I click the share screen, computer says it doesn't recognize me. I think it's normal because I'm foreigner in Brazil. Okay, so now it's working. Mm-hmm. Okay, so here. Okay. Okay. Travel screen. I will talk about the linear control system for homogeneous spaces of Heisenberg Lie group. And okay, since Alejandro mentioned about the basic concepts, with this purpose, I will try to talk briefly about basic concepts. So, okay. A control system on a connected Lie group is defined as follows. It's called to be linear if the drift part is linear and the other vector fields are right or left invariant vector fields. So why is important is working on this system? Its importance highlighted by at least two facts. Firstly, it appears as a natural generalization of the classical linear system on Euclidean spaces. Secondly, Wuhan's equivalence theorem, of course. Roughly speaking about equivalence theorem, if we have a control affine system that is given basically one drift and invariant vector fields, some control vectors on connected manifold,
Of course, there are some properties that any such system that is transitive and the vector fields involved complete and generates a finite dimensional Lie algebra is diffeomorphic, a linear control system on a Lie group, or homogeneous spaces. Showing that the linear system are also relevant for classification of general affine control system on abstract convex manifolds. So another outstanding and interessante reason to study homogeneous spaces, these two papers, the properties of control sets for linear control system on Lie groups and homogeneous space are quite different on low dimensional groups, but don't underestimate its low dimensionality, because there is a lot of work to be done in these groups. Any linear control system on a group admits exactly one unbounded control set from the first paper. This is also from first paper. And another part is important part is, however, one can find linear control system on homogeneous space of these groups admits bounded control sets with non-empty interior. And one can find another linear control system with two control sets with non-empty interior. So from point of this view, the natural question arises, does any of these properties passes to linear control system on homogeneous space? I mean, for instance, the uniqueness or boundedness of control sets passes to homogeneous space. This is a really important part. I will talk about the linear and invariant vector fields. For basically, a vector field on G is said to be linear if it's complete and its flow is one parameter group of automorphisms. And if we have a closed subgroup of simply connected Lie group, the homogeneous space is the manifold of left cosets, and we denote the canonical projection as this. So for each left invariant vector field, we can project each left invariant vector field is always well defined and will be referred to as an invariant vector field on the homogeneous space. But we cannot say the same is linear vector field part. So the crucial point is, how can we project the linear vector field on homogeneous space? Actually, the derivation associated to the linear vector fields, one can associate the derivation Lie of the Lie algebra defined by this relation. If our group is simply connected and we have a derivation, then there exists one and only one linear vector field on G whose associated derivation is D. So, projection on homogeneous space. If we have linear vector fields, we investigate the existence of on vector field, but on homogeneous space. If this vector field exists, such a vector field exists, if and only if the flow of linear vector field can be projected to homogeneous space. It means if and only if it must be satisfy these equations, these relations. So by the definition of canonical projection, we have this relation, and the preceding condition, I mean this condition, is equivalent to the following. So it means a linear vector field is phi related to new vector field on homogeneous space if and only if the subgroup must be invariant under the flow of linear vector field.
Actually, it means the linear vector field tangent to our subgroups, our closed subgroups. So finally, we can define the linear control system on a homogeneous space. The invariant vector fields, phi-related, always well-defined. The linear vector field part is must be phi-related on our okay. Okay. I will these concepts before describe concepts. Now I will apply these concepts to the Heisenberg-Lie group. Okay, Heisenberg-Lie group, of course, a Lie group, and it's unique, three-dimensional, and nilpotent, non-abelian Lie group. The group operation on H is defined as follows, where the this stands for the inner product in R2, and V star means counterclockwise rotation. The Lie algebra is equipped with this relationship, and so if we define this group operation, so our exponential map is the identity map. If we had defined the group operation differently, for instance, if we define the group operation matrix multiplication, we wouldn't be able to say that exponential is identity. But now we can say exponential is identity. It's crucial point because in the algebra level, we can pass through the algebra level and the group level. Okay, this operation comes from the Baker-Kamper-Hausdorff formula. So we have two-step nilpotent Lie algebra, and we can pass this. Okay, linear and invariant vector fields on 3D Heisenberg group. If you take any point in the group, then the left invariant vector field, also control vector, is obtained by the following. And it then follows that we talked about above, the derivation as above, one might immediately associate a linear vector field with this relation. Hence, we might write linear vector field through the matrix multiplication as follows. This part is actually our derivation, and A and zeta comes from the automorphisms. So the crucial point in working homogeneous space, the automorphism is very, very important part. So let's define the following operator. It then follows at once that using such an operator, we get for our derivation that exponential map is defined as follows. Since the flow of linear vector field is a one-parameter subgroup of automorphism, then we have the flow of our linear vector fields as defined as follows. So now we are ready to define and okay, all possible one-dimensional subgroups of the Heisenberg group. Proposition, any closed subgroup up to automorphisms is given by these subgroups. Our closed subgroup, of course, one-dimensional closed subgroup, is this form or this form. And elementary calculations show us that the only normal subgroups of Heisenberg group is this part. So if we work the normal subgroups,
So our homogeneous space will be the Lie group. However, the studies of linear control systems on the Lie groups are already available in the literature. So we prefer the study on the other parts, other closed subgroups, because our we want to our homogeneous space just a manifold. Okay, our linear vector fields just depend on the zeta and a. These two comes from the automorphisms. Let X be linear vector fields with associated flow Pt. So the first subgroup is Pt invariant if and only if it must be satisfy these relationships. And this relation, lambda and beta is an eigenvalue, are an eigenvalues. So if we take another part of the subgroups, it's Pt invariant if and only if it must be satisfy these conditions. Okay. So the possible linear control system on homogeneous space. But our subgroups is one-dimensional, so our homogeneous space is two-dimensional. Since we are interested in the case where the homogeneous space is not a Lie group, we have the above proposition that up to isomorphism, the only subgroups we have to consider are these two. Okay. Under the following canonical projection, if we take this canonical projection, we can project linear and invariant vector fields in the above context on H to the two-dimensional homogeneous space. This. Our homogeneous space, we're working on it. Okay, hence our induced linear and the left invariant vector fields are respectively as this in the canonical coordinates and this. So now if we take one input linear control system on one subgroups, which is the homogeneous space equal to this part, has the form of this, where omega belongs to the basically piecewise constant control, piecewise constant function spaces. Our controls come from here, and the others, of course, comes from the automorphism and derivations. And moreover, our system satisfies the Lie algebra rank condition if and only if it's equal to this or this. So now we can talk about the controllability. Controllability results. Firstly, we are interested in the first equation. After using these controllability results, we can prove proposition 3 about controllability, of course. The system is where B is not equal to 0 and the control range with this, then our system admits only one control set satisfying this. If the eigenvalue lambda greater than 0, our control set is this type. If the lambda negative, so our control set is this. If we take lambda 0, our control set is all of the space. For instance, Alejandro mentioned about the equilibrium points. B lambda are equilibrium points of this equation, which is contained in, of course, the control set. Okay. Controllability results. If the linear control system satisfies the Lie algebra rank condition, it holds that this part comes from the first equation, and the second part, of course, comes from the second equation. If lambda positive, our main
proposition is the control set is equal to this. So lambda negative, our control set is this, and lambda is equal to 0, our control set is this. So basically idea here is any 2 points in the state space, for instance, P1 and P2, start P1 and from the first equation, starts P1, just go from solution and red parts and red paths to the respective circle. We are in S1, that after just rotate, I mean switch control is 0 and rotate this until we want to go to the point P2. That's the basic idea. So our control set is cylinder. Okay. If we take another subgroups, so our homogeneous space is equal to this. So the linear control system, one input linear control system is equal to this. Of course, beta lambda comes from the eigenvalues of the matrix A. Our new Lie algebra rank condition is this or this. Okay, and in this case, it's complicated. So we investigate it step by step. For instance, control the results for the case beta and lambda is 0. In this case, the system is given by of this, and our Lie algebra rank conditions equal to this one. So the shape of the control set almost this. The solution of the second system are given in coordinates. As for the first equation, we have this. For the second equation, we have this, our solutions. Notice that the concavity depends on just B. So if we take positive A, if we take A and B positive, for instance, positive controls, we have, for the positive controls, we have just this type of the shapes, concavity, and the negative, if we take negative controls, we just take, we have this. For instance, if you take any point in the space, P0 and P1, of course, our first shapes is about P0 and P1 inside of the parabola. If it in this situation, for P1, we take the negative control and come from here and switch the control. We can reach the P0. So the system is controllable. Another case in the right-hand side, P0. Again, we take P0, and if P1 is outside of the parabola with respect to the P0, so again, if we take same control, positive control, we can reach P0 to P1 by concatenation. Our system is controllable. So in this context, we say that the system too is controllable. Of course, there are other cases, but I'm working on it right now. That's all. Gracias. Thanks, Oka. Are there any questions? Are there any questions? Comments? Okay, I have a comment, Okan. You analyzed this last case. Can you go a little bit up? This last case is the case where beta and lambda is 0. And if, for instance, lambda is not 0,
Lambda. See? Sorry, Like for other case, like what do you expect? For instance, when you change the eigenvalues, do you expect that we will find more than one control set or just one, or controllability? For is lambda is not 0, you said like this, right? Yes, for instance. Yes, for instance. For instance, lambda is not 0, but beta is 0. We expect, I think, the same results with the above conditions. I think we find just one control set. But the other cases is really hard because the system goes to complicated situations. The shapes of the control sets, I couldn't see right just now. Any more questions? Okay. Comments? Okay, stop share. Okay, gracias. Thanks, Okan. And now I pass the table. Sure. Okay, let me introduce you. Well, we have arrived to the last talk of this invited session, and first I would like to thank Adriano for this effort to take care of these 3 days about these expositions. Today, Adriano is going to talk about topological properties of control sets of linear control systems on Lie groups. Professor Da Silva. Okay, so I will follow Okan, and I will speak in English because, like I said in the first talk, my Spanish is still improving. I swear that next COMCA I'll be speaking full Spanish, or I don't know, for you guys to be happy or not. So thank you all for being here. It's really nice, like to have the opportunity to listen to different kinds of works in the same area, different perspective, and also I thank you guys for giving me the opportunity to being here, also talking to you. So thank you very much. And what I will do, like I will use my 20 minutes just to, like 25 minutes. And the idea is basically what I will do today is comment a little bit on linear systems. Of course, it's linear systems. We already talked a lot about linear systems today. Okay, so I don't need to introduce like linear system again, like the formal introduction. So basically the idea is to comment a little bit on some properties that I have, and remember some properties that we obtain in general, and what is expected in the future for this kind of system. Yes. Okay, so basically everything starts with Euclidean system. Yes, we have Euclidean system on Rn, and this kind of systems are very classical and have really nice dynamical properties. All of them are really well known and well studied. Yes, for instance, Colonus and Kleeman first, actually, I think it's Sontag. It appeared in the book of Sontag and also appeared in the book of Colonus and Kleeman. And also a second book of Colonus and Kleeman, they analyze this kind of system. So the properties of the system, they are quite well known and quite well studied.
okay? And the difference with this kind of system and what we call now LCS, or linear control system, only groups, is basically that we change, we generalize everything that we have for a Euclidean system, but now to Lie groups, because you can, of course, you can see Rn as a Lie group where your bracket is trivial. Okay, basically the geometry that you put inside this kind of system is given by the bracket, and you connect things between bracket that is on tangent space with things on the group by the exponential map. Okay, so for Euclidean system, we already knew that the dynamical properties of A influence, like strongly influence the behavior of the system. Yes, and for me, since I started to work with this kind of system, basically, most of the properties came from this expression. Yes, the expression of the solutions of the system. It's the solution of the system is basically what at least for me, what makes this nice relationship between the dynamics properties of the drift and the solution of the system. Okay, so first I put here that there is a fight between the drift and the controls, but I changed it. It's more like a competition, in the sense that basically the idea is if we consider, for instance, x0 to be the origin of your system, okay? So basically what remains here in this integral part is basically the solution starting at the origin, okay? So what this expression is saying to me is that you just, when you start at a point x0, okay, you need to look of what happens with the exponential of the matrix applied to this point and the solution starting at the origin. So for instance, if x0 is an eigenvalue of your matrix A associated, for instance, with your with eigenvalue with positive real part, what will happen with this kind of thing is that this first part here will steer your x0 far and far, or farther and farther from your origin. Yes, and in order to obtain, for instance, how can I pull back x0 to the origin, I need to somehow control it. So that's the kind of fight or competition between these guys that I always thought about. So when your drift is going one direction, you have somehow to control it. Yes. And the thing is, when you look at this kind of system on a Lie group, yes, you consider a general connected Lie group. So an LCS is also given by this kind of, like, what we call a affine system, yes, where your first element here, as we saw in the presentations, in your previous presentation. So this is basically a vector field that generates one flow, or one parameter to the group on your group. Okay, so it generalized what happens in the Euclidean case for A. And what happens here, the UI here basically generalize what happens with the columns of B. So if we look in this kind of system here, basically our U here is one element of Rm. So basically we have a product here of each component of U with the column of B. So basically what happens here is a natural generalization of this kind of thing. And your U that we said that belongs to omega, here is just the components here. Okay, and like here we are just considering left invariant, but there is no difference actually for left invariant or right invariant vector field. So the only thing that changes is this kind of expression here. So since we are considering left invariant, we have
the right translation of the flow of the drift. So basically, here we have the same behavior, the same kind of competition between the solutions associated with the drift. Yeah, so this var phi of t is basically the flow of the drift here, applied at some x0 point that you start. And what appears here, this point here, just substitutes our sum that we had in Rn. Of course, because the sum is the product we have in Rn. And here we still have the solution starting at the identity element or at the origin in the case of Rn. So we still have the same kind of competition. And of course, it's natural to try to relate dynamical properties of your flow with dynamical properties of your flow with controllability and dynamical properties of your whole systems. Okay, so and what's more intricate, what helps more is that when you look this kind of construction this kind of construction is also helped by a nice relationship that you have between the flow of the drift and an associated derivation that you can just define. Yes, he called D, I'm calling A, but it's basically the same idea. So this expression here is also central in order to relate what happens with your system on the group and what happens with your system, and what happens with the exponential of the derivation at the algebra level. Yeah, so that's a nice relationship and shows us that basically if the exponential here is, for instance, some sort of diffeomorphism, you somehow have the same behavior of the flow on the group and of the exponential of the matrix. Yes, and also these expressions show us where the geometry appears in, at least when you are looking at the dynamics just of the flow, the geometry of the group appears here in the exponential. Okay, and there's some here, and in particular when you have when you are in Rn, of course this expression is equality. It's an equality, and basically what you're saying that the flow of your drift is just the exponential of the matrix, because any matrix on Rn is a derivation. So we just generalize things, and now we have a way to analyze this kind of, to bring it back, nice properties that you have from the exponential of matrix back to group. Okay. So also just remember some properties that that everyone saw today. Yes. So basically here we have the set of attainable points in positive and negative time. Okay, there's no difference. And we are assuming piecewise constant function because we have a more geometric, a more appealing way when you look at piecewise constant. Basically, you are just looking at concatenations of solutions of ODEs. Yes, and also there's no loss of generality, because the only thing that's different here is that when you assume, for instance, U to being locally integrable with image contained in omega, is that you have continuity, for instance, of the solution in the control part. Yes, but the properties such as controllability and control set still remains just by assuming piecewise constant functions. Okay, so that's why usually we assume this kind of thing. And then again, the definition of control set that Okan just said. So basically, a control set is a maximal subset of your group, such that you have some sort of weak controllability property, weak invariance property, in the sense that you remain inside of your subset for some control U and n given G. Yes, of course, the U depends on G, at least in positive time. And you have the property of almost controllability, as
I forgot the name, just escaped the name from my head right now. So it's sort of approximated controllability, yes, in the sense that from any 2 points you can get from, if you take any 2 points, you can get as close as you want from starting the first to the second, or vice versa. So you have a sort of approximated controllability. Yes, it's another way to see control set. And of course, we have usual proper that if your control set has no empty interior, then it actually has like full controllability inside its interior. Okay, and in particular, we say that's controllable if D is equal to G. That's not like, it's not a loss of generality, at least for Lie groups, this kind of thing. It's equivalent to the definition that we use. Okay, and why this kind of sets are interesting? Because they contain most of the dynamical properties of your system. Here should be of your system, not, of course, control sets encapsulate several dynamical properties of control sets, but they contain most of the properties of your system. For instance, they're really beautiful and dynamical result from Colonius and Kleeman concerning, for instance, when you put the control component and consider this skew symmetric flows. So basically they show that a control set with no empty interiors are in bijection with maximal topological mixing set for this flow. So that's a really nice dynamical relationship between control sets and the usual dynamics that we know for flows. Okay, so but for systems also, when you consider control set, they contain fixed point, they contain periodic orbits naturally. So that's why we study this kind of system. And as I said, we have controllability inside the interior of this kind of set. Okay, so thinking about that, that was basically the idea to relate dynamical properties of the LCS of your drift, of the flow of your drift, with the dynamic of your whole system, using the idea that the authors before us used, that's basically relating the eigenspace of your matrix A, or the generalized eigenspace. So basically, we consider this kind of eigenspace, yes. So basically, it's the sum of the generalized eigenspace with positive, negative, or zero real parts. And the interesting part is that when you are at the group level, when the matrix A here is a derivation, of course, in the Rn case, that's trivial, but this vectorial space, this vectorial subspace are actually subalgebras. So if there are subalgebras, you can integrate to the group level. And the nice thing is that if you integrate, you still have the, at least with some topological condition, that's this condition here, I'll talk a little bit later. But if you have this property that the reachable set from the identity is open, so we have really nice relationships between these subgroups. And remember that these subgroups are just related with eigenvalues of your derivation. Okay, so basically, I think it's one of the most important results, just says that G plus minus is where just G plus minus 0 here is basically G plus minus times G0. Okay, that's also a subgroup. And it's saying that this G minus 0 is contained in the positive orb from E, and G minus 0 is contained in the negative orb from the identity. Okay, and that already gives you a controllability result. So if you look, when O plus here is open and you don't have the subgroups G plus and G minus, they are trivial. So this result says that your whole group is contained in the intersection of the positive orb from the identity and to the identity, meaning that you can always connect any 2 points by just passing by the identity element. So
with this kind of thing, you get a strong controllability result. And remember that also that this kind of thing here, G plus minus, is just related with the eigenvalues of your derivation. So basically, in order to assure controllability, you are just, of course, assure with aspas here because you have this topological condition, but under this topological condition, you have that basically controllability is assured if you don't have, if your derivation has just eigenvalues with 0 real parts, okay? So that's a nice algebraic geometrical result. And also you have that if your group decomposed as a manifold like this, that's not necessarily, that it has not necessarily a group structure in the sense that if you make product here, things cannot, like, it still remains in this, the appropriate components, but you still have, in some cases, a nice decomposition as manifold of your group. And if that happens, your group has a unique control set that contains the identity in the interior. Okay, and the existence of such control set is guaranteed by this first topological condition. Okay, and in particular, what you get is, for instance, if G is G plus 0, meaning that if your derivation has only eigenvalues with positive or 0 real part, then your control set is open. If you have non-positive real parts for the eigenvalues of the derivation, the control set is closed. And if G is nilpotent, both of these results are actually have a reciprocal, in the sense that if you have an open control set, then necessarily your derivation has only eigenvalues with non-negative real part, and the same here. And that's interesting because, as I said in the beginning, this kind of result were known for the Euclidean case, yes. But that's saying that in the nilpotent case, you still have a strong relationship, meaning that the geometry of the group is not strong enough to make this kind of reciprocal fail. Okay, and that's certainly not true in the solvable case, for instance. Okay? And just a reminder here, the condition B actually holds, at least just B holds for solvable groups, in the sense that we have actually this decomposition for solvable groups. And so up to this reciprocal here, all of these results are just saying that for solvable groups, the solution, like the dynamics of your system, behaves almost similar to what happened in the abelian case, the Euclidean case. Okay, we still have okay, and of course that's not true for the semi-simple case. What happened here? Sorry. Okay, we still we not have this kind of thing for the semi-simple case. I will comment a little bit later. And concerning also the boundedness of your group, we have a actual natural generalization. For instance, for the Euclidean case, we knew already that your control set, your unique control set, would be bounded if only if your matrix or your derivation A would be hyperbolic, meaning that it has only eigenvalues with non-zero real parts. Okay, and for the group case, you can generalize this by asking that G0 is a compact subgroup, and that's exactly the natural generalization, because when you look at Rn, your G0 here would be just a vector subspace, and is the vector subspace that contains all the generalized eigenspace with associated to eigenvalues with 0 real parts. So in order for this vector space to be bounded, it has to be trivial equals to 0. So that again show us a nice
relationship between dynamics of your system and topological properties here, or geometric or algebraic properties of your subgroups related with the drift of the system. Okay, and like a last one that we obtained quite recently, it's quite nice, is basically that when we change the control functions, as I said before, and you assume that your functions are now locally integrable, what you can prove is that we actually have a continuous map from the set of control functions to this G plus minus, okay, that associates a unique point such that this whole orbit here, it's a bounded subset of G. In the case that G0 is a compact subset, a compact subgroup. So why is that interesting? Because you also have this result. There's no periodic orbit outside D. And what does that mean? For instance, Alejandro said that, for instance, in the case that he was working, when he analyzed that we could only have control sets even with empty interior, just on the boundary of your control set with no empty interior. And that's basically saying the same thing. So you cannot have, at least you cannot have periodic orbits, because a periodic orbit would be, of course, contained naturally in a control set. You cannot have periodic orbits outside, not D, but the closure of G. Okay, and that's also an interesting result, in the sense that basically the closure of your control sets is the continuous image of your U actually times G0, that's here. Okay, so when you consider the lift, as I said, for the skew symmetric product, this lift is just the continuous image of U times G0. Okay, so that's actually a way to construct, in theory, construct control sets, like image of control sets, just by analyze this kind of function here. For instance, in the R2 case, it's quite easy to calculate. In some low dimensional case, we can actually calculate this, but in order to like obtain the whole function, we still have no idea how to do it. Okay. So just to finish, we have lots of properties of this kind of system, and natural question that still remains, that are still open problems. There's a lot of them, okay, but some of them that I think it's interesting enough to comment with you would be, first, a way to weaken the condition that U plus E is open, or that E belongs to the interior of O plus E. That's the same, they are equivalent, okay? And how can we weaken this kind of condition, okay? We started to think about this kind of thing, thinking like properties. We have two kind of properties. We have the Lie algebra condition that's too weak to assure this kind of thing. And we have the algebraic condition that's too strong. So we were looking for some algebraic condition in between, but doesn't seem to have. I mean, at least for the example on 3D Lie groups, as in this case that Alejandro were comment, we have some examples that under the Lie algebra condition, you still have this kind of thing. You still have just one control set, and all of the results, like all of the results related with the eigenvalues of your derivation are still true. Okay, you don't need this kind of condition here that's too strong. And actually, one of them assures that E does not belong to the interior, but E belongs to the closure of the positive orbit. And that's nice. That's nice. But we have some pathological case. Also, in the same work of Alejandro,
you see, for instance, that the last result that he commented, which the determinant of the matrix A, the small matrix A, was 0, you can have an infinite number of control sets. So that's what's happening. So the algebra condition is too weak. No, sorry. Thank you. So the algebra condition alone is too weak to assure this kind of thing. So one open problem is how to weaken this kind of condition. What I would say is that we can weaken if we put some, like the algebra condition is the minimal condition, of course, but you have to put some condition actually on the derivation D, like on the eigenvalues. We cannot have something to lose for the derivation. To improve the result for semi-simple groups. As I said before, semi-simple groups are not well behaved at all. So once Luis San Martin said me that he thought this kind of system were made for nilpotent group. Okay? So right now, I think this kind of system is made for solvable group with some small details, because everything it's nice, works really nice. And also for semi-simple group, the problem is that if you consider, for instance, an appropriated homogeneous space, you have basically that your system is just an invariant system. So at some homogeneous space level, you just have invariant systems, and the whole theory that developed by Lewis and associated for invariant systems is well known and available. So it's at least for controllability purpose, it's much interesting to look at this kind of thing. But what we discovered, for instance, for at the group level, not thinking on the whole controllability context, but looking at control sets, although we don't have one control set in most of the case, yes, we always have under the condition that E is in the positive order of E is open, the strong topological condition that I asked. Under this condition, of course, exists one control set that contains the origin, but you can have lots of different ones, but they are always contained in the translation, in some appropriated translation of your control set containing the origin. Okay, so what does, and more, we have a second property that says that if your derivation is actually hyperbolic, in the sense that I commented previously, then necessarily these translations coincide with all of the different control sets. Okay, so meaning that, for instance, you don't have a natural orbit or a natural order in this control set, in the sense that they are not comparable, they are almost the same. Okay, so but in general, if the derivation is not semi-simple, it's still open. We still don't know if the translation, the right translation of the appropriated element coincides with the control set. Just say that just know that the control set is contained in this translation. Okay, and as Okan commented on his work, and on the first day we have also some comments on homogeneous space, Lie groups and linear system. What we are like starting now, it's to understand the controllability of control system of the homogeneous space, mainly because the equivalence theorem of Johan says that you have an equivalent system on the homogeneous space, and like we have much more homogeneous space of a group than the group itself. So the chances are that we have lots of systems that we still don't understand. And the problem here is that the systems are chaotic, in the sense that I have no idea. As Okan said, we were trying to look at some regularity. For instance, we already know in two-dimensional case, for solvable case, that you do not have uniqueness of this kind of control sets. Okay, for instance, you basically have one control set that arises at a cylinder, for instance,
and it grows, and it has a bifurcation point that when the control touches this bifurcation point, it explodes. And when the control passes and contains this bifurcation point in the interior, a second control set arises. So they are chaotic, and we have no idea how to work on that. But we still have some nice relationship between a fine system of vectorial space, as commented by Alejandro, for instance, in this case. And I think several cases still works like that. As for instance, as we saw in Okan's presentation, when you look at the homogeneous space of the Heisenberg group by a one-dimensional subgroup, invariant subgroup, what we obtain is basically the only difference between this kind of system that we obtain and an affine system is one term that appears there that's alpha s squared. So there's a quadratic term that changes your system. But as we are working this kind of system, many of the cases we can get rid of this kind of s squared term, meaning that we still have a affine system. So what is appearing is that there is usually a nice relationship, at least on low dimensional system, between usual affine Euclidean system or affine vectorial system and linear system, usual linear system. Okay, and I think that's it. Okay, so basically what I wanted to comment here is just like some properties that we have, nice properties, and also that we have lots of works on that, like we have lots of collaborators work on that, but still there's a lot of problems that no one is working. I could comment some more, but I think I'm on the time, so thank you very much. I forgot I had a slide of thank you, sorry. Here's the reference that started all of that. So basically Victor is not in order, but basically Victor and Teoría with the definition, and then Colonus Klimas, and Zontag, they're so the nice text that we follow since my doctorate degree. So thank you very much. Well, thank you very much, Professor Da Silva. This is a very nice talk. So let me ask you, there is someone to comment something or to some question, please. Wolfgang Kliman. Thank you. We are in this question sections. Adriano, many thanks for putting this together in such a nice presentation. That's really great. It also did bind for me together some of the presentations we have seen over the last 3 days. You guys did a wonderful job in putting things here that look at this problem of control and recurrence from different point of views. Very nice. Let me ask you a question, Adriano. So in mathematics, what we often do is when we don't know what to do anymore, is we introduce a parameter and see how things change given a parameter, right? And we hope that for long parameter variations, things are the same, and then something may change and so on. In other words, we do bifurcation theory. And so looking at this, we would expect that for linear systems on Lie groups, not much happens depending on a parameter that indicates the size of the control. I'm speculating that, I do not know that. We know, however, that on homogeneous spaces, this is highly non-true. In other words, if you look at even a linear system or this system of homogeneous spaces, what you get is all kinds of possibilities depending on what you actually think of the control range. How could that help here in understanding? Has anybody ever looked at this question of how things change in the dynamics when you actually change the size of the controls? So actually, what happened is like it's not
This is a problem that we are starting to see. Why? Basically because we saw this kind of behavior. Yeah, let me talk first about the solvable case, the two-dimensional solvable case. In the two-dimensional solvable case, we have basically the control set, like we already knew from the whole theory that we had just one control set, okay, containing the origin. Sorry. Yes? Sorry, no, I'm sorry. Please, Okay. go ahead. And the interesting part here is that when we actually calculate this kind of control set, we obtain, and when we look at the find set, the group, the 2D solvable group as the half plane on the right. Yes, you can look at that. Basically, you have a cone like this. And the point is that under some choice, of course, because basically analyze this kind of thing is making choice. And under some choice, what happens with the boundary of this control sets that one of the boundaries can go until here continuously. Yes. When you send, for instance, your control to plus infinity. And when you send to minus infinity, that's the interesting part, is that what happens is you have one behavior, and when you get to some, you still can see a bifurcation point, because when you touch this point, your system just explodes, okay? And we were not aware of what is happening, because actually when you pass this bifurcation point, you still have some invariant lines here, arrays under, that behave like they are invariant in the sense that you can just go over this ray with the same control, then you just go to the zero, the point of the cone. And then like nothing really being like clinged at this time. And then when you calculated the system on the homogeneous space, what we saw is that actually you can see the dynamics on the homogeneous space by looking at what happens over. It's like you have this rays and the same behavior. You have the control set, and then when you touch this point, it explodes. So in the cylinder that you obtain, you have a bounded control set, and it explodes. But now the rays, when you pass the rays here, the rays somehow gives rise to a control set here, and we didn't know why. And what happens that basically this ray, all the solution that starts here, cross the ray really close to the point of the cone. And each of these rays go down to minus infinity of the cone, depending on the inclination. And that's why it appears the second control set. So it's really, really beautiful, because it's a way to see the geometry and the dynamic things together. So that's one example that things happen. Bifurcation theory happens for system only groups, but they're not so how can I say, the change in the behavior is not so drastic as one see on the homogeneous space. So that's something that's quite nice. We're still working, for instance, the example of Alejandro, also the point. Remember that you have a point on the projected system that was a singleton sometimes. It was a control set. When you look at the pre-image, you obtain this S1 times this control, and this point is also a bifurcation point. But it's a kind of different one, because when you pass this point, you have, for instance, one open control set, it's open and varies continuous, and then you pass this point, and then you obtain a periodic orbit that remains on the boundary forever, but you still have like continuity of this kind of thing. So, and more interesting is that when this bifurcation point is, as Alejandro said, connected with the complex part of an eigenvalue, meaning that when this complex part goes to zero, this periodic orbit, like the period of this periodic orbit goes to plus infinity. So meaning that you're like the periodic orbit is basically the S1, but you get almost infinite time to do the whole trajectory. And when you attain zero, all the points of this S1
are now control set, singleton control set. You have a continuous of control set. So this kind of thing happens also for system-only groups, generally groups. But we are still on the beginning of that. But happens. You can see, it's nice. What about the semi-simple case? Does it shine any light on the possibilities in the semi-simple case? No, the same simple, actually, the only thing that we saw, we didn't look at bifurcation. We basically look at the problem of quantity of control sets, and it's different. I really don't know. Many years ago, we read a paper with San Martin in the semi-simple case. Do you remember, Wolfgang? When you take a line crossing a cone, so if your line is outside of the cone, you have a compact. But when you are going to infinity, boom, you go inside, explosion. It is a representation of SL2 in R3. So it is exactly the semi-simplification that you mentioned. Yeah, and that's why I was sort of thinking, Victor, maybe you agree with that, I was thinking is that these are phenomena that one can put in terms of regular, irregular, and bifurcation points in some way, where one can see how things explode, come together, get from 1 to 2 control sets and stuff like that. So I don't know whether that works that way, but I find this fascinating, this entire area. As soon as you include homogeneous spaces in this discussion, it gets a lot more, what shall I call it, exciting? Well, just one final comment that I remembered. And one thing that's also interesting is that this kind of bifurcation, where the bifurcation points appear, is closely related with the eigenvalues also. Yes, of exactly. But this case, there's also the components of the invariant vector field appears there. So I don't know what does that means, but in both cases that we found this kind of problem, like this bifurcation points, there always had like some influence of the eigenvalues, but also of the invariant vector field. Always appears as a product, as something like, I still don't know how to quantify. But that's one natural question, like, can we find bifurcation points, or can we have some regions that we can say that your system will behave well continuously, at least in the half measure? Because what happens in R2 is that, like the presentation of Eric showed, that when you have the, at least for the complex case, the periodic orbit, and when you look at the points that you found, that it was found there, you can analyze continuity there. You don't have, like, you have a nice explosion, but you can also analyze different kinds of things from that formula. For instance, what happens when I vary the eigenvalues? This kind of formula can show you what happens with the system when your matrix approach, for instance, with your complex matrix approach, for instance, diagonal matrix, or vice versa. That's nice also. Yeah, one would expect that the eigenspaces, the generalized eigenspaces, give you sort of the geometric legs to stand on when you look at these things. I don't know whether that's true, but that's probably what you would expect for this. Yes, for these kind of systems. Yeah. Thanks, Adriano. Thank you. Okay, any more comment, question, remark? So, rest to some clubs. Yes. Muchas gracias. So, Adriano, tú puedes, could you close the session, please? okay, so The last word.
I need to change again. It's hard. Like I'm trying to think in English, Portuguese. My kids are here. Like turn off the lights, so it's complicated. So gracias a todos. Thank you, Okan. Thank you, Clima. Gracias a todos. Gracias a todos que estuvieron aquí. Acá, Víctor, por ayudarme. Porque cuando necesitaba de mandar correos en español, la primera persona, Víctor, ¿cómo manda acá? Víctor, pregunta más rara. Yo, es porque yo no sé cómo escribir en español esto. Ah, ok. Entonces, gracias a todos, gracias a Víctor, Clima, todas las personas, Ronald, todos los nombres que no voy a ver acá. Víctor, Okan, Wolfgang, Todos Ronald, que están acá, Efraín, muchas María, gracias. Anderson, Oscar, Eric, Y Víctor, con suerte, nuestro próximo COMCA, Bartolomé, Alejandro. con suerte, nuestro próximo COMCA será presencial para nosotros. ¿Okay? Muchas gracias y espero que tenga sido provechoso para todos. Gracias a todos. Chao. Gracias. Un abrazo grande. Hasta el próximo. COMCA. Gracias.